So, to the different experts here, I would recommend you to consider to figure out which thematic group fit you best. Я обращаюсь к всем коллегам, как присутствующим здесь, обратите внимание на те программы, которые подойдут вам и заинтересуют вас. And explore if that group's activity fit your interest. И посмотреть, подходят ли эти программы и соответствуют ли они вашим интересам. And if it doesn't fit your interest, it is possible to take initiative to create new search. Если не знает программу какой-то, то вы можете принять инициативу на себя и открыть свою программу, собственную программу. All these groups exist because some expert, some faculty at some other institution thought it would be a good idea to make a group. Ну, это каждый университет, факультет, группа или научно-исследовательская группа может заявить свою программу. They do not get created by top-down decrees, they create because faculty and experts want to cooperate. И это зависит от того факультета, и которые заинтересованы в том, чем они занимаются, они могут просто заявить себя как тематическая программа. But the decision whether they are allowed to exist as a URTIC activity is decided by the council. А решение о для того, чтобы зафиксировать эту программу как официальную программу, решается на высшем совете университета, на совете. And we mentioned North-to-North mobility. Да, вот вы говорите о программе обмена, которая называется по-английски North-to-North Mobility. And that can, for example, help moving students in collaboration to your partners in some other countries. Обмен студентами между членами университета. Но мы знаем, что у вас два. Then we have something we call URTIC institutes. A URTIC institute is a bit more formalized cooperation between a few of the members of URTIC. Внутри университета есть так называемые институты университета, АКИ. Это некая формализованная организация, структурированная, вы видите на сайте. And we have a little different process to decide whether they are created. But among these, it's particularly relevant to think about the circular radio husbandry, which is an agricultural activity. Я хочу обратить ваше внимание на программу, которая называется «Оленеводство». So I don't know if it fits your interest area, В центре слайда. but they then focus very much on nomadic activities. Я правильно сказала, да? Извините, да? Помогите коллеге, если что не так переводится. Then we have the north-to-north mobility. I think we know what the Да, вот Мона Джонсон расскажет как раз о программе технического обмена автономии, называется «Мострую север на север мобильности». Next, please. Then there is, in addition, a program that might be of interest to you. Может быть, эта программа заинтересует вас, называется Circular Studies. And circular studies is a very general bachelor level understanding of northern issues. Очень такое широкомасштабное понимание образования преподавания, Bachelor of Circular Studies, Bachelor of Circular Studies, то есть бакалавр в области полярных дисциплин. And the circular studies is an interdisciplinary study. Это, конечно, междисциплинарное. So you learn about the culture, the history, and nature of the earth. Next, please. Then, as I mentioned, many thematic networks want to do graduate and even doctorate programs together. And we do have a Dean of Graduate Studies located at University of Fairbanks. У нас есть образовательная программа, которая находится, где производится в Флориде, на Аляске. We can help develop joint activities on
master and PhD level. Да, где вы можете получать образование как в магистерской программе, так и PhD. And then other thing is that maybe you have summer schools or field schools for Можно international даже students. участвовать и сами предлагать полевые школы. And if you don't, I would absolutely encourage you to have it. А если у вас ее нет, то я призываю вас организовать такие Because it's a very quick way to get international Потому что это contacts. самый такой короткий путь для To initiate. движения по сотрудничеству. And we can market your summer schools or field schools for you. Ну, и мы можем обозначить те полевые школы, которые существуют у нас. Well, I think we saw that. Okay, so that's enough for me. Did you say something more? Maybe I should ask if there is some questions, since you already have started to talk as У the... вас уже есть какие-то программы, то есть вопросы, потому что вы уже начали участвовать в этой программе «Северная север». Если у вас возникли вопросы уже, как вы уже работаете по этой программе. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Пожалуйста. Do you offer financial support for bachelor student or master student? Fundamentally, University of Arctic is unfortunately Without financing any financial support. solution. We do have some funding in some countries. So the answer is not a fully no. It's a partly yes and mostly no. Вопрос был по финансированию. Финансируют ли университет? Ответ нет, не финансируют. Но некоторые страны осуществляют. So the North, for example, mobility can fund students under some conditions. Ну, например, программа «Мостонус» как раз осуществляет финансирование, но при определенных условиях. In some countries there are funding also for faculty to go. Некоторые специально для факультетов финансирование осуществляют. But the most fruitful solution has been those institutions who make a joint program on the master or PhD level. Более плодотворным способом является, когда вы имеете соответственную программу. Where the program includes funding for students and faculty. And we have several of those which works very fine, but they are a consequence of the group already decided to work together. I would have loved to have a lot of money to just go out. We have also discussed with the Ministry of Education in Russia, trying to convince them to set up a program. And it used to be very much a no. It used to be a very much a no. Yes. To give funding for mobility. But lately there has been quite positive signals coming also from Moscow in terms of having Russian funding for mobility. So that might also now become realistic, that there will be Russian resources. And what about European Union? I mean financial support. We do have all the Nordic countries. We have funding from the state For your students. for the students. And we do, for example, have funding in Denmark that would be able to also be used by you to pay your students to go to Danish institutions or to Greenland. And also to bring the faculty and the experts actually to Denmark and Greenland. To go to Denmark and Faroe Islands and Greenland. And then also Norway can fund also some faculty going out of Norway. But then as soon as you have such a thematic group working, there are many different places where there are opportunities to get funding.
You know about European Union have solutions. The Nordic cooperation has solution. Canada has approaches to this. So there are many different local solutions to this problem. But we don't have a one-stop shop where you can get it all checked. Do you mean doctor and postdoc? Both, both for graduate students, master students, PhD students, doctor, or also postdocs. There is a bit more complicated with funding for the undergraduate students. But we accept more. Гораздо сложнее для начинающих. Maybe I question. Mr. Roth, what do you think about joint research and collaboration between between your Arctic University and other state agricultural academy in attention specific aspects as agriculture, soil frozen and harvesting in northern regions, and in this attention, really, in this cooperation and in joint research. I first of all, there do exist already cooperation. We have the Swedish Agriculture University as a member. They do have their department in Luleå in northern Sweden. And actually University of Tromsø has Arctic agriculture research. We do have Arctic agriculture research in Oulu in Finland. University of Alaska Fairbanks was created only for the purpose of doing agriculture research originally, but now do a lot of other research, but they do still have the agriculture research as a very important element. We have particularly the University of Saskatchewan, Saskatoon in Canada. And quite a few others who have agriculture as a particular interest and they really want to cooperate. In this aspect, land cultivation in frozen zone. This aspect mainly. So I'm not an expert in agriculture myself. I'm a geologist, so I don't know about this, but Холодная зона. but I know that studies in how to optimize production and the type of plants you can grow in cold climate regions and optimize production is one of the issues they are very concerned about. There's of course global structural problems in terms of inefficient production in cold areas compared to more efficient southern areas, and that's more political, economic elements of the same debate. But you guys know that better than me, so. And I really hope we could expand cooperation. And I would be very pleased if it was possible for some of your faculty or experts, since you will have this good combination of education and research. So if you can engage in some of our thematic networks, that would be fantastic. And our experience is like, if you first take contact and find the mentality to function well between the experts, then you also will have a big possibility to use North to North and other programs more.
назвал Русский мост, Северная Север. And you can of course utilize them together, many of the international programs that exist in funding. И тогда вы можете, участвуя в программе Русский мост, вы можете, у вас появится возможность участвовать во множестве международных программ. But often the first trick to make something happen is that each of you find your colleagues and get to understand each other and agree that yes, we want to. Ну, первые шаги, это, конечно, найти контакт с коллегами. And when that has happened, it's up to Mona and myself and others in the Arctic to make sure we can help. А потом уже будет Мона, я, будем помогать вам. The Northern Arctic Federal University in Arkhangelsk, Северо-западный федеральный университет в Архангельске. they have a special office to help funding the research cooperation in the Arctic. Там находится специальный офис, который осуществляет помощь для поиска финансирования программы. So their job is to help also you. Это официальный офис, который обязан помогать, то есть это их обязанность помогать в финансировании российских вузов, входящих в состав университета Арктики. And the Oulu University in Finland has this job to coordinate and help this thematic work network to function well. И также университет Финляндии, который тоже координирует действия тематических программ для And they are the second biggest university in Finland, so that's also a very serious thing. Да, еще один университет, который тоже связан с большим образовательным учреждением в Финляндии, женщина, которая наш коллега, которая зовут Кирси Лотана, которая отвечает за тематические программы. Она из Финляндии. So we Мы have, с ней сможем связываться. we do have some tools to help you Но у нас есть средства, чтобы помочь вам. as soon as you know what you want to do. Тогда, когда вы узнаете, что вы хотите. And it's very useful for us to know approximately what you're interested in, because Нам очень полезно узнать, в чем вы заинтересованы. if I come to another university which has a lot of agriculture focus, И я посещаю еще университеты, которые тоже имеют сельскохозяйственное направление. even if I know nothing about its specific details, Конечно, хотя я не знаю таких специфических деталей, I can then go and tell these my friends я that могу рассказать своим you should go back to agriculture вашем university университете, что вы in должны Бурятск обратиться в Брянское сельское хозяйство. and find your colleagues there. И найдете своих друзей, коллег, потенциальных партнеров здесь. And I understand, for example, from what you said now, that also nomadism as a way of agriculture is in your Я interest. понял с вашего разговора, что вот это направление номадик, в центре фокуса ваших интересов. So I will absolutely tell my friends И, you can do конечно, that. я совершенно точно скажу об этом, что здесь это интерес присутствует. And ask them to come back to you. И потом вашу информацию. Будем очень благодарны. Thank you. Maybe we should also add that one purpose of our visit here in Ulan-Ude Я, конечно, хотел бы заметить, что еще одна из главных целей нашего пребывания здесь в Улан-Удэ is to prepare for a meeting of the EU-Arctic Council форума университета Арктики in 2015. в 2015 году в Улан-Удэ. And I think it would be advisable for you to also plan for this event. Посоветоваться с вами, чтобы и вы запланировали подготовку к этому событию. Because then members of all the institutions of the University of the Arctic will be invited to convene here in Ulan-Ude. Все члены, все университеты, находящиеся в университетах, And приедут в Улан-Удэ. of course it will be a possibility for you to present yourself to colleagues that are interested. Представится возможность представить себя в публике России на этом форуме. And it will also be an opportunity if you
prepare by making contacts on beforehand to actually meet these people. Было бы здорово, если бы уже подготовить заранее к этим встречам, то есть иметь какие-то результаты наработки до начала этого большого форума. Face to face, so that you can plan Уже further на форуме, cooperation. лицу с этими коллегами. When are you going to help to hold this meeting? Any In summer or? The exact dates are not decided yet, but it's during 2015 and it's normally anywhere from May till August, in June, July, it's in the common. It is potentially a very good opportunity, and one possibility would be, for example, to invite those who are most relevant for you to come a day before or stay one day more and have a seminar here with you. That is absolutely possible to organize. Семинар до этого форума. And we are very happy to identify your potential И collaborators. нам очень бы хотелось определить, узнать, какие ваши потенциалы, чем вы хотите, что хотите представить. Вот по поводу форума, это очень интересное предложение. It's a very nice suggestion from you. Это будет, наверное, одним из толчков для дальнейшего развития всех взаимосвязей, контактов и так далее. I hope that will be a key point for the future collaboration. Вот решение о проведении форума, оно уже принято. So it's the decision about taking part the University of the Council. Is it decided? It was decided this summer? This summer? Yes. In the last council meeting. So, это решение было официально принято на форуме Университета Африки на Аляске в это лето. So based on the Beirut State University invitation, Это по приглашению Beirut State that we welcome the invitation and have decided to come here. Нам бы хотелось получить это официальное ваше решение. So they would like to get the official decision of this council meeting for 2000. Да. Ну и какую-то небольшую программу предварительную So the проведения. preliminary draft programs for this coming event. The draft program will not exist probably before in the early 2014, but when it exists, we can have. Понятно, мы про это заранее говорили, мы же не так часто с ректором встречаемся. So we do not meet each other so often. И в рамках вот, проведения форума, если у нас будет официальное решение этого форума, мы будем официально выходить на наши учредители, я имею в виду учредители Министерства сельского хозяйства, на правительство республики, с тем, чтобы We have an official decision taken, so we will address to the Ministry of Agriculture, so to the President of the Republic of Latvia, so to take part in this council and to have official preparation for this и чтобы эти мероприятия вошли в рамки, допустим, мероприятия, которые for us проводятся to на have all уровне these республики. activities included in this program. Это будет только помощь в That разных would реформах. be a great help. Ну а детали, которые есть, я думаю, их всегда можно обсудить. Okay, so and the details we will discuss further on. Who is the council rep from your institution? Do you know? Who is the representative of the council? The representative of the Rima Budak is the representative of the Agricultural Academy. Last year in 2012. So the Rima presented, made a presentation for the Agricultural Academy to be included into the family of the University of Africa. So he was the person to present. So maybe it would also be advisable to come to the next council meeting. So we invite Rima Budak to take part in the next council meeting that will take They will happen in British Columbia, in который Canada. представителя сельскохозяйственной
следующем форуме председателей, который состоится в университете Николая Канаде. which is in May 2014. Даже в мае 2014 года. Because then the more details of also 2015 will be discussed. Когда уже будет детальное рассмотрение предстоящего форума 2015. Значит, Дарина будет на этом